everyone, welcome to Unit 2, A Tiger for Malgudi, Detailed Summary, Lesson 2. So, in this block 1, we have already been discussing or we have been already told that we will discuss R.K. Narayan's novel, A Tiger for Malgudi. And in the first lesson, we had an introduction to the Indian English novel. Okay, and we discussed the great writers, the famous writers, women writers, post-independent writers and their writings as well. So, from this unit onwards, we are going to in detail discuss about the novel, the prescribed novel, that is A Tiger for Malgudi. So, one thing I want all of you to do is that please read the original text. Okay, so you will get A Tiger for Malgudi from any bookshop or online you can purchase. Please read the book for yourself so that you will get additional points as well. So here what we are going to do is we are going to discuss a detailed summary which will help you to understand the text more easily. Okay, so once you get the copy of your book, you start reading your book on your own and then listen to the lecture so that you will get a connection to what is happening in the story as well. Okay, so by the end of this unit, you will get a fair enough idea about R.K. Narayan as a novelist and also an idea of what is happening in the text, A Tiger for Malgudi. Okay, so this is an introduction to the writer and his contribution. So, R.K. Narayan, life and contribution. R.K. Narayan, whose full name is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy, which he shortened to R.K. Narayana Swamy, and later on Graham Greene's suggestion to R.K. Narayan, was born in 1906 in Madras. So, he changed his name to R.K. Narayan. He shortened his name initially and then changed his name to R.K. Narayan upon Graham Greene's suggestion. Graham Greene is a well-known British writer and he was born in 1906. R.K. Narayan was born in 1906 in Madras. Okay, he grew up in his grandmother's house in Madras, which is now Chennai, where he received his early education. And on entering his teens, he went to live with his parents in Mysore, where his father worked as a headmaster of a prestigious school. He joined the Maharaja's College in Mysore and got his BA degree. He was a voracious reader and spent most of his time in reading and writing. He was also in the habit of taking long walks in the idyllic city, taking in the grandeur of its forts and palaces. So, Mysore has forts and palaces. So, he liked to walk and see the beauty of the place and enjoy it for himself. R.K. Narayan's attempts as becoming a school teacher failed as he had neither the inclination nor the aptitude for becoming one. So, he did not actually want to become a school teacher and he did not have that inclination or that aptitude for teaching in him. Coming from a large and affectionate family, he did not really feel the necessity to earn a living. So, he was quite rich and well off. So, he did not had the necessity to earn a living by himself. So, he did, however, earn small amounts of money as a reporter for a newspaper in Madras called The Justice, news hunting for it around law courts, crime scenes, police stations and municipal buildings, etc. So, he did news reporting for The Justice and occasionally he sent his writings to various publications, including one to Punch, a British weekly magazine. Meanwhile, he finished writing his first novel. His first novel was called Swamy and Friends, and he sent it to England for publication. Okay. After being rejected by several British publishers, his friend and neighbor Purna, who was in Oxford on an instinct, approached Graham Greene with the manuscript of Swamy and Friends. So, his friend helped him to get his first novel published and the manuscript was sent to Graham Greene, the famous British writer. Sufficiently impressed by it, Graham Greene recommended it to Hamish Hamilton for publication and it was published in 1935. So, Swamy and Friends was published in the year 1935. This also started a lifelong friendship between Graham Greene and R.K. Narayan, and Graham Greene was also responsible for getting his next two novels, that is The Bachelor of Arts and The Dark Room, published between 1935 and 1938. So, in the publishing of his novels or in helping him
him stand as a novelist, Graham Greene has an immense influence on him, or he immensely helped him to be a novelist. Okay. In 1933, Narayan fell in love and married a girl of his choice, Rajam, against family tradition and dark predictions of astrologers. The couple had a baby girl born to them. However, the marriage lasted only 6 years as Rajam died of typhoid in 1939. RK was completely shattered because of the death of his beloved wife. And somehow regaining control of his life, he started writing The English Teacher, which is entirely autobiographical and which again Greene got published in 1944. Graham Greene is the one who published it. The novel is a watershed in his writing career, and there was no going back after that because Narayan started writing novels on a regular basis, which were translated into a number of foreign languages ranging from Hebrew to Japanese, establishing beyond doubt that his novels had a universal appeal. Okay, so from then on, he became a novelist who could not, who rose to greater positions. His first novel, Swami and Friends, and its successor, The Bachelor of Arts, are both set in Malgudi. Malgudi is an enchanting fictional town with which R.K. Narayan's name is inextricably associated. And other Malgudi novels are The Dark Room, The English Teacher, Mr. Sampath, the Printer of Malgudi, The Financial Expert, The Man-Eater of Malgudi, The Venter of Sweets, The Painter of Signs, A Tiger from Malgudi, Talkative Man, and The World of Nagaraj. Other novels include Waiting for the Mahatma and The Guide. Undoubtedly, the best known of his books is The Guide. The Guide is the best known of his novel, which won him the Sahitya Akademi Award, which is the country's highest literary award, and was also made into a film both in Hindi and in English by a well-known producer, director, actor called Devanand. Okay. In addition to the novels, R.K. Narayan produced collections of stories, 5 collections of stories, A Horse and Two Goats, An Astrologer's Day and Other Stories, Lolly Road, Malgudi Days, Grandmother's Tales, and published 2 travel books, My Daedalus Diary, The Emerald Route, 4 collections of essays, Next Sunday, Reluctant Guru, A Writer's Nightmare, A Storyteller's World, and also translations of Indian epics and myths, the Ramayana and the Mahabharata, Gods, Demons and Others, and a memoir, My Days. Okay, so these are the literary oeuvre of R.K. Narayan. Now, R.K. Narayan's works brought him international repute as a writer in English, and Graham Greene said of him, since the death of Evelyn Waugh is another writer from Britain, Narayan is the novelist I most admire in the English language. Awards and accolades came to Narayan in plenty. The government of India decorated him with a Padma Bhushan and nominated him as a member of the Rajya Sabha in 1989 for a term. He was awarded the A.C. Benson Medal by the Royal Society of Literature in Britain, and while in US, he received the English Speaking Union's Award and was made a fellow by the prestigious American Academy and Institute of Arts and Letters, becoming only one of the 2 Indians to be so honored, the other being the sitar maestro Ravi Shankar. Okay. Now, Narayan settled down in Mysore in a house he had built for himself and his only child Hema. Meanwhile, his youngest brother R.K. Lakshman has also become a famous cartoonist. R.K. Lakshman is a very famous cartoonist. Initially, our graphic novel traces ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് R.K. ലക്ഷ്മണിൽ നിന്നാണ്. After marrying off his daughter, Narayan travelled extensively in Europe, the USA and Australia. When in India, he divided his time between Mysore and Chennai. He died in 2001 at the age of 95. Okay, so that is about R.K. Narayan, life and his contribution. So I hope you have gotten an idea about R.K. Narayan's works and his life. So this is primarily important to know something about the writer's life, because that might have inspired or influenced him some ways in writing his novels. Okay. Now we will discuss another important aspect of R.K. Narayan, which is R.K. Narayan's Malgudi. So most of R.K. Narayan's novels and short stories are set in this quiet little backwater inhabited by gentle people with harmless eccentricities, and that place is called Malgudi. Malgudi is not definitely based on Mysore city, as this dusty and small town is a far cry from the regal city of Mysore, boasting of innumerable palaces, because it is a very quiet place with quiet people, gentle people. It is more akin to the sleepy little South Indian towns of those days.
Okay. Now, Narayan himself said that the name Malgudi came to his mind in a flash while writing a sentence in his first novel, Swami and Friends, The Train Stopped at Malgudi. So, it came as a spot, flash in his mind. Spontaneously, it came to him. So, you can say that R.K. Narayan's Malgudi interested many people, many scholars and many researchers, and you can say that Malgudi is indeed the creation of Narayan's own imagination. Okay. Now, we are going to discuss the detailed summary of A Tiger for Malgudi. Okay. So, A Tiger for Malgudi was published in 1983. So, when was the novel published? The novel was published in the year 1983. And the novel is an unusual one because it has the tiger as a narrator. A tiger as the narrator. Okay. So, the narrator of the story is none other than a tiger. And in the introduction preceding the novel, Narayan explains how the story idea occurred to him. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറിയുടെ ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. He once read and saw photographs in the newspaper of a hermit moving around with an unusual companion, a tiger, during the Kumbh Mela festival in Allahabad. So the tiger was unleashed and followed the Swami faithfully but not hurting anybody. This report and some other instances he came across about lasting friendships between tigers and human beings offered him the theme for his novel. So he got this theme for the novel from a news report which said that there is a hermit and a companion as a tiger wandering during the Kumbh Mela festival with the tiger unleashed and not hurting anyone. So this instance and many other instances of friendship between tigers and human beings influenced or inspired him to write this particular novel. However, what decided for him to begin writing this novel was a bookmark he saw with the picture of a tiger that said, "I would love to get into a good book." So that is something which also inspired him to write a book with a tiger as a narrator. Okay. Another possible reason for him to write a novel with a tiger as its center is said to be the character of human beings who consider themselves as the center of creation and attaching little importance to other creatures. So he might wanted to change that. That is why he would have started writing. He could have started writing, or he had started writing the novel with tiger as the protagonist or the narrator. Now, by making the central character as a tiger in the novel, Narayan wanted to examine what the result would be. So, wanted to see what changes it would bring about in the readers, in the minds of the readers. Okay, so that is the detailed summary. Now, we will analyze in a detailed manner. Okay, so this is stage 1. The first stage describes the tiger's cubhood. Tiger's cubhood ആണ് first stage il കാണിക്കുന്നത്. His wild days in the jungle, his family life, his escape from the trap set by the villagers, and his forays into human habitation after his family is killed by the hunters in the village. So these 3 pictures you can see is the phase 1 or the stage 1 that we are going to discuss. So initially we are going to discuss the cubhood of the tiger, then his family life, his wild lives in the jungle, and then the time when he escaped from the trap, and also his the time when his mates and his cubs were shot by the villagers. So that is what we are going to study in this detailed summary portion. Okay, the novel begins with the narrator Raja. ഇതൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെക്നിക്കിൽ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. രാജ, എ സർക്കസ് ടൈഗർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഹിയർ? ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓർ നെയിം ഓഫ് ദ ടൈഗർ ഇസ് രാജ. രാജ ഇസ് എ സർക്കസ് ടൈഗർ നൗ. Okay, who has been brought to a zoo. സൂയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സർക്കസ് ടൈഗറാണിത്. He is allotted an end cage as a special consideration to his master, who appears later in the novel. Okay, now the people walking past his cage treat him with the same as they do with the other caged tigers, not realizing that this special tiger thought of himself as different from the other tigers as he possesses a soul. So this കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ബാക്കി ഏതൊക്കെ ടൈഗേഴ്സിനെ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടൈഗറിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ this tiger is different because it possesses a soul. It can think, analyze, judge and remember like humans. It only lacks the power of speech. Okay, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള തോട്ട്സ് മനുഷ്യർക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നാൽ
ആ ഒരു ടൈഗർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഐ വുഡ് ടേക്ക് all of you to listen to my story എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ ടൈഗർ ഇൻ ദ കേജ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ watching the tiger, and the tiger is different from other tigers because it can think. Okay, it possesses a soul, and this tiger is saying to the other people that if only you could hear what I said, or what I am saying, I would have told you my story, my entire story എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, the tiger spent his early days in the Mempi hills. എവിടെയാണ്? മെംപി ഹിൽസിലാണ് early days പിന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേർ ഹി ഡ്വെൽറ്റ് ഇൻ എ കേവ് നിയർ എ റിവുലറ്റ് വെർ ഹിസ് മദർ ഹു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫെഡ് ഹിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അമ്മയാണ് അതിനെ നോക്കുന്നത്. ഹിസ് cubhood was carefree and like humans he deluded himself that the idyllic days would never end. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ സുഖകരമായ ജീവിതം ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. So when the mother died, he had to fend for himself. Hunger brought him out of his cave, but he was bullied by bigger animals. വലിയ animals ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് bully ചെയ്യുമായിരുന്നു. Somehow he managed to keep himself alive and grew into an adult. പതിയെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ വലുതായി. Due to his stature and strength, he started thinking of himself as the king of the forest because it grew up to become a big, huge animal. Okay, and he thought of himself as the king of the forest above the lion, who did not deserve the title because he was a slothful creature and moved only to hunt for food, where he was much stronger than the lion. എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. Okay, now every creature in the jungle trembled at his approach and made way for him, except the monkeys and the birds that lived on trees because they did not fear him as he could not climb the trees. Like human beings who can communicate without words their feelings of sympathy, warning, abuse, insult, love, hate, etc. The jungle animals too warned each other when he was approaching. The jungle community acknowledged his undisputed superiority, and animals who thought otherwise were suitably punished by him into submission. So he was like a bully again. He became a very huge animal who was feared by everyone else in the jungle. Okay, now his master told him later that his power game and taming of the recalcitrants to make them toe the line was true of human beings too. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേറ്റർ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹ്യൂമൻസിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടൈഗർ എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീച്ചറാണ് porcupine എന്ന് പറയുന്നത് because he had a nasty experience with the porcupine. He once attacked a porcupine that in turn stabbed his body with his quills, making him incapable of hunting for several days. Okay, അതാണ് ഒരു ആനിമൽ. porcupine ഇഷ്ടമല്ല. Another animal he disliked encounter was the owl that, as the self-appointed animal advisor, encouraged the animals who secretly wished for his downfall. അപ്പം ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് അടുത്ത ഔൾ. അപ്പോൾ ഔളിനെ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ലാൻഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഹി മോസ്റ്റ് ഡിറ്റസ്റ്റഡ് ദ ലെപ്പേർഡിനെയാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ബിക്കോസ് ലെപ്പേർഡ് കുഡ് സിറ്റ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് ഹിസ് അപ്രോച്ച് ടു ഷോ ഓഫ് ഹിസ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഇൻ ക്ലൈംബിങ് എ ട്രീ വിച്ച് ടൈഗേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട്. ടൈഗേഴ്സിന് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ ലെപ്പേർഡ്സിന് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ ഒരു ടൈഗറിന് ലെപ്പേർഡ്സിനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ, സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ഇഗ്നോർ ഹിം. അവരുടെ വരയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ദ ടൈഗർ സൂൺ കെയിം അക്രോസ് എ ടൈഗ്രസ്. ഒരു ടൈഗ്രസിനെ കണ്ടുമുട്ടി ആൻഡ് ഹൂ വാസ് ടു ബിക്കം ഹിസ് മേറ്റ് ഔട്ട് ടു ഹണ്ട് ഡിയർ ഇൻ ദ മെഡോ. ഈ ടൈഗ്രസിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഈ ടൈഗ്രസുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇവർ തമ്മിലൊരു അറ്റാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പതിയെ രണ്ടുപേരും ക്ലോസ് ആയി നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറി പോലെ അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹം വരികയും ടൈഗ്രസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ട് അവർ പിന്നീട് സൂൺ ആഫ്റ്റർ കെയിം ദെയർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് 4 cubs 4 cubs ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായത്. ഹൂ വെർ എ ഡിലൈറ്റ് ടു വാച്ച് സക്ലിംഗ് ദെയർ മദർ വൈൽ ദ ടൈഗർ റെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ബാംബൂ ക്ലസ്റ്റർ, ഒക്കേഷണലി catching minor game to feed the cubs. Now, when the cubs grew up and ventured out of the cave, they were constantly guarded by the parents to save them from being harmed by the bears, bisons, eagles and pythons. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം tiger saw his mate, the tigress, go down to the river bank and climb up the other. The cubs also somehow escaped his watchful eyes and followed their mother. He realized too late what had happened and followed them. When he heard strange noises around him, he roared to call back his family, but in vain. Now, still following his family, he soon reached a human habitation and to his utter horror saw his mate and cubs lying in a cart being pulled by a line of men singing and dancing around it. അപ്പോൾ അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. Tiger was shattered to the core at the loss of his dear ones. His belief that the jungle was impregnable to humans was shattered. അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹ്യൂമൻസ് വരില്ല എന്നുള്ള അവൻ്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഷാറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. Anyhow, hiding behind a rock, he saw a set of men arrive in a jeep to take away his dead family. ഇതിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. Now, those days he was untamed and wanted to tear and kill every man present there, but somehow held back. അവൻ എല്ലാവരും കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്ന് held back ചെയ്ത് വെച്ചു. The death of his family taught him to take revenge from the village folk by stalking and poaching their cattle for food. അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ടൈഗർ വില്ലേജിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാറ്റലിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. Every 2 days he took away a sheep from the flock. അങ്ങനെ ഫ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ഡേയ്സിനിടയ്ക്ക് ഓരോ ഷീപ്പിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമായിരുന്നു. The villagers did not suspect him for their loss and advanced ignorant theories regarding a tiger's hunting habits. ടൈഗറിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, നൗ ടൈഗറിന് മനസ്സിലായി ഹണ്ടിങ് ഇൻ വില്ലേജ് വാസ് ഫാർ മോർ ഈസി. ഓക്കെ, അത് ഈസിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതേസമയം വില്ലേജേഴ്സ് ടു ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദേ വെർ ലോസിംഗ് ദെയർ കാറ്റിൽ മോർ റെഗുലർലി ആൻഡ് ദേ സെറ്റ് അപ്പ് ആൻ എൻക്ലോഷർ വിത്ത് എ ഡോർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ടു ട്രാപ്പ് ദ കൾപ്രിറ്റ്. ദ ടൈഗർ വൺ ഡേ entered the enclosure, but as soon as he nabbed a lamb, ലാമ്പിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് വില്ലേജേഴ്സ് എല്ലാം വടിയും പിന്നെ തീയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് ദ ഫെൻസ് വാസ് എൻക്ലോസിങ് ദ സ്റ്റോക്കേഡ് കോട്ട് ഫയർ. അപ്പോൾ ആ ഫെൻസിൽ തീ പിടിക്കുകയും വില്ലേജേഴ്സ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഈ ട്രാപ്പ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് കേവ് അറ്റ് മെംപി. ആ സമയത്ത് വില്ലേജേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെപ്പറ്റി പരാതി കൊടുക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വില്ലേജേഴ്സ് പരാതി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് പരാതി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വില്ലേജേഴ്സ് ടു അഡോപ്റ്റഡ് ഡിഫെൻസീവ് മെഷേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ലൈക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ബോൺഫയർസ്, പോസ്റ്റിംഗ് വിജിലൻറ്റ് ഗാർഡ്സ് വിത്ത് വെപ്പൻസ് ആൻഡ് സ്കാറ്ററിങ് പോയ്സൺഡ് മീറ്റ് ടു കിൽ ഹിം. ഇങ്ങനത്തെ മീൻസ് ഒക്കെ അവർ ഏറ്റെടുത്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് 1 ഓർ ഫേസ് 1 ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, മെംപി ഹിൽസിൽ ഈ കബ്ബ് ബോൺ ആവുന്നു. ദെൻ ഹി വാസ് ടേക്കൻ കെയർ ബൈ ഹിസ് മദർ, ബട്ട് സൂൺ ഹിസ് മദർ ഡൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഫെച്ചസ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹി ഗ്രോസ് അപ്പ് ടു മീറ്റ് എ ടൈഗ്രസ് ആൻഡ് ദേ ഫോൾ ഇൻ ലവ്, ദേ മേക്ക് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇവരുടെ entire family was shot by some villagers. അതിനുശേഷം this tiger started to take revenge on the villagers by eating their cattle. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു, ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് ഇവൻ കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു. then he came back to the cave in Mempi Hills. So that is what happens in the first stage. Now we will look into what happens in the second stage. Okay, now the second stage describes the capture of the tiger by a circus owner, the life he spends at the circus, where he is cruelly trained and treated by his ringmaster and is made to perform on a circus in the circus and on a film set, and his subsequent escape from there. So these are the 3 events that happens in stage 2. What are the 3 events? ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗറിനെ ഒരു സർക്കസ് ഓണർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. then he is brought to the circus where he is cruelly trained and treated by his circus trainer and ringmaster train ചെയ്യും, and he is made to perform in circus and also in a film set, on a film set. അതിനുശേഷം he escapes from there, he manages to escape from there. അതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ there is a certain man in Malgudi called Captain who had once bought a yellow monkey and a parrot
from an Irishman who earned his living by displaying them in public. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Being more ambitious, Captain thought about joining a circus and approached an old man, Dadaji, who owned Dadaji's Grand Circus in Pune. Okay. Ambitious ആയിട്ടുള്ള man ആണ് Captain. Now, Dadaji wanted to know how much knowledge he had about animals. Captain told him that he had not encountered many animals in his life except the alley cats and mongrels in the streets in Malgudi. Now, he disclosed that he had come to Dadaji to learn about animals and how they were trained. ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് Captain ദാദാജിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. Dadaji took him in but told him to get rid of the monkey and the parrot that were fit only for street corner shows and not meant for his circus, which had around 150 large animals. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരറ്റിനെയും മങ്കിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം circus is not meant for those animals. He told Captain to take charge of cleaning the stables and attending to the horses in return for food, shelter and pocket money. Okay, Captain readily accepted the offer and started his circus career under the tutelage of Dadaji, who taught him all about training animals and the business of running a circus. ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. Often telling him that there was no wild animal that could not be tamed or trained. When the old man died, Captain inherited the circus with its property. ആ ദാദാജി മരിച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് assets and animals. He soon shifted to his native Malgudi where he set up the Grand Malgudi Circus. അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഗ്രാൻഡ് മാൽഗുഡി സർക്കസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് by bribing the authorities in order to overcome their objections to this venture. ഓക്കെ, ബ്രൈബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മാൽഗുഡി റിമെമ്പർ, you know Malgudi, right? Fictional town where his works are mostly set. R.K. Narayan's works are mostly set. Malgudi അറിയാലോ, Malgudi is the place where അപ്പോൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തോണേ. Malgudi അറിയാലോ, Malgudi is the place where the fictional setting of R.K. Narayan's novels are done. Okay. Now, Malgudi soon became famous for its circus with its animals, scores of acrobats and performers of all kinds due to the hard work put in by the captain. Getting up daily at 5 in the morning, he took rounds of the camps to know the welfare of his animals, often making fun of his wife by taunting, they are tended better than your family. Now, his wife Rita, who was the lead performer of his trapeze team, often grumbled about the boring circus life and its tent living, and captain would think to himself, women are impossible. Then one day, while at the collector's office, Captain hears some villagers complaining to the clerk about the delay in catching the tiger. അപ്പോൾ phase 1 നേരത്തെ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ആ കംപ്ലൈൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കളക്ടേഴ്സ് ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ആര് കേൾക്കും? Captain will hear about that. The villagers walk out of the office followed by the captain, who recalls Dadaji's injunction that one must ferret out all information if one hears a tiger being mentioned. ടൈഗറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. On being asked by him, the villagers are only too glad to talk to him about the tiger. He promises to help them catch the tiger, and on the appointed day reaches the village where his arrival generates great excitement about the villagers, who offer lavish hospitality to the one who has come to kill the tiger. So, ടൈഗറിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they all welcome the captain very happily. Now, captain tells them that he is not there to kill the tiger but to get rid of the tiger by taking it away and ask them for their help. The villagers are unable to pinpoint tiger's hideout but direct him to 2 men in the next village who had been recently mauled by the tiger. പക്ഷേ വില്ലേജസിന് അധികം സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവർ വേറൊരു വില്ലേജിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The men are reluctant to help captain directly, so he contacts and bribes the forest guards to help him. Camouflaging himself with the foliage, he waits all night for the tiger to appear, sitting on a tree along with the forest guards. A cage with the goat inside as bait is placed to attract the unsuspecting animal. So പിടിക്കാനുള്ള ട്രാപ്പാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൈഗർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ എല്ലാ ട്രാപ്സും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് particular day, his greed for a fresh kill overpowers him. He emerges from his lair tempted by the goat, pounces off it, and is instantly trapped in the iron cage. Captain tells his companions that the trapped tiger is a magnificent beast whom he would soon train for his circus. The tiger feels cramped in the small cage which is wheeled by bullocks through many villages and towns where the chattering of humans prove most distressing for him after the grand silence of the jungle.
ഇതിനു ശേഷം it is only later after his master, his guru's lesson, that he realizes that he too was like human beings and like them could not enjoy a moment's silence or stillness of mind. അപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. മാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് നീയും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, so trapped die. Okay, now when the cage reaches the circus grounds, the tiger is amazed to see so many human creatures, and captain pokes him with the staff that makes him roar and jump in protest, and then orders him to be transferred to another cage that is to be his new home. Okay, a noise is created on his cage bars with the staff that drives him in circles with irritation. Then his sides are jabbed. ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So this is his first act of obedience to the ring master. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അപ്പുറത്തെ കേജിലേക്ക് ചാടരുത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ദ ടൈഗർ ഹാസ് നോ ഐഡിയ വൈ ഹി ഹാസ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ടു ദാറ്റ് ന്യൂ പ്ലേസ്. എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഈ ടൈഗറിനില്ല. കുറേ സ്മോളർ ടെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം വിച്ച് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വോയിസസ് ഓഫ് ജംഗിൾ ഫെലോസ് ആൻഡ് മെൻ. Tiger finds this very unbearable after the vastness and freedom of his jungle life. But he cannot do anything and he just lies down with in despair. Okay, he feels helpless and hopeless. And മാസ്റ്റർ ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് ബർത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് പുട്ട് ഹിസ് ഫെലോ ബീങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ബാർസ് ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നത്. കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ മേക്സ് ഹിം സഫർ ലോൺലിനെസ്, ഇമ്മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹങ്കർ, പെർഹാപ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വെൻ ഹി ലൂസസ് ഓൾ ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്, ദ കേജ് ഇസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു എ ലാർജ് എൻക്ലോഷർ ആൻഡ് ഹീ സെറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ കേജ്. അകത്തേക്ക് വിട്ടു ഒരു ലാർജ് എൻക്ലോഷറിനകത്ത്. ഹീ സീസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ വിത്ത് എ ലോങ് വിപ്പ്. ഓക്കെ, വിത്ത് എ ലോങ് വിപ്പ് and in one chair and one hand and a chair in the other. Okay, and he uses the whip to lash the tiger's face repeatedly, not letting him lie down to rest, and uses the chair as a shield between them. Okay, ini Tiger feels dismayed and ashamed as this event is being watched by other animals, most of whom he has seen for the first time. There is a camel, a hippo, a horse, a donkey, but no deer, who perhaps escaped being in this cursed place because of its past good karmas. ഇത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ കർമ്മയുടെ കാര്യമൊക്കെ. ഓക്കെ, നൗ ഒരു ചിമ്പിനെ മാത്രം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻ ആനിമൽ അഡ്വൈസസ് ഹിം ടു പെർഫോം ആസ് ഡിമാൻഡഡ് ബൈ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്. അതെന്താണെന്ന് ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി. ഒരു ആനിമലിൻ്റെ അടുത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുടിക്കാനും തിന്നാനും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ദ ടൈഗർ ആസ്ക്ഡ് ദം വൈ ദേ ടോളറേറ്റ് ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ വെൻ എനി വൺ ഓഫ് ദം could stamp him out easily, and is told that once they did try, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ proved too strong for him. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. സോ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജിലായതുകൊണ്ട് ഫോളിഷ് ഹ്യൂമൻസിന് ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, the chimp, who is the happiest animal in the circus, goes on around chattering, grinning and behaving like human beings. Also advises him to obey captain and run around and round for the time being and wait for the day when they will all wield the whip and ringmaster would do the running. അപ്പോൾ ചിമ്പാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള. ചിമ്പ് പറയും നീ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓട്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങേര് ഓടും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും, ആ ഒരു അവസ്ഥ വരും എന്ന് പറയുവാണ്. Captain should be obeyed so that he would continue to feed and protect them and spare them the trouble of seeking their food and fending off their enemies in the forest. According to the chimp, Captain is a fool but thinks of himself as the Lord of the universe. അപ്പോൾ ടൈഗർ വിചാരിക്കുക ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും ഒരു തവണ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഐ വാസ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ എൻ്റെ അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റനും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ടൈഗറിന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഡേയ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈഗർ ബിഗിൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ ക്യാപ്റ്റൻ വാണ്ട്സ് ഓഫ് ഹിം. ലാഷിങ്സ് ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലായി, ആ ഒരു ടൈഗറിനെല്ലാം പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലായി. Thereafter he is made to learn all sorts of new tricks. Okay, now ഫയർ വെച്ചിട്ടും കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗറിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഫയർ. പക്ഷെ എന്നാലും അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ മിൽക്ക് കുടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഫോർ ഹിം മിൽക്ക് ഈസ് വെരി നോസിയേറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ മിൽക്ക് ഡ്രിങ്കർ, ഹി ഈസ് എ മീറ്റ് ഈറ്റർ. എന്നാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ട്രിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് പണിഷ്ഡ്. ഹി ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം അതർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർവ്ഡ് ഫോർ ഡേയ്സ് ടുഗെദർ ടിൽ ഹി ഗ്രോസ് വീക്ക് ആൻഡ് ഇസ് റെഡി ടു ഒബേ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ. അതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു.
Okay. So at that time the chair appears like a powerful engine of destruction to the tiger, but later when he sees chairs lying still in the schoolroom at Malgudi, he realizes that a chair is nothing but a harmless piece of furniture. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചെയറുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പീസായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവൻ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ടൈഗർ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ചെയർ കാണുമ്പോൾ ചെയറൊക്കെ ജസ്റ്റ് വെറും പീസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവന് മനസ്സിലാവും. ടൈഗർ ഗ്രാജുവലി അവരുടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മെമ്പറായിട്ട് മാറുവാണ്. ആൻഡ് looking after all of them, feeding them, creating new acts and tricks for the circus artists and animals, appearing on the stage, എല്ലാം ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്യാപ്റ്റനെ പിന്നീട് ഈ ടൈഗർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ ആക്റ്റുകൾ, കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആക്റ്റുകൾ ടൈഗറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്റ്റാണ് വേർ ഹീസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഗോട്ട്. ഓക്കെ, ഗോട്ടിനെ എന്നിട്ട് സീറ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ടൈഗറിനെ കൊണ്ട് ഒത്തിരിയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് മെയ്ഡ് ടു സിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഗോട്ട് വിത്ത് എ സോസർ ഓഫ് മിൽക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. സോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഗോട്ട് ഇസ് ദെയർ ഫോർ ഹിം ടു ഈറ്റ്. ഹി ലഞ്ചസ് ഫോർവേഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വിപ്ഡ് ബാക്ക് and into his seat and goat is withdrawn. ഇത് കുറേ ദിവസം റിപ്പീറ്റഡ് ചെയ്യും till he understands that this jugglery is meant to make him ignore the goat while it drinks the milk. ഈ ഗോട്ടിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇൻ ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദി ആക്ട് he too has to bring his mouth close to the saucer and pretend to enjoy the milk in the goat's company. അതുപോലെ ഗോട്ടിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഇവനും മിൽക്ക് കുടിക്കുവാണെന്നുള്ള ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. So this was the most complex of the acts that he did in the circus. Now, Captain has his own ways to publicize his circus. അപ്പോൾ പല രീതിയിലും ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സർക്കസിനെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എ ടീം ഓഫ് men and women in fancy costumes riding in a wagon painted in tiger stripes used to go around the villages beating the drums and advertising the circus through megaphones. അദ്ദേഹം presents the shows in 6 months in a year in Malgudi. 6 മാസം ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൺ ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് സർക്കസ് പേട്രൺസ് ഫ്ലോക്ക്ഡ് ടു ദ ടൗൺ ഇൻ ഓൾ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ ദിസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ്. അത്രയും പബ്ലിസിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് എവറി ഷോ ദ ഗാലറീസ് ആൻഡ് വുഡൻ ബെഞ്ചസ് ആർ ഫിൽഡ്. VIP സീറ്റ്സ് പോലും ഫിൽഡ് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് എവറി ഷോ ഹി യൂസ് ടു മേക്ക് എ ഫ്ലാംബോയൻറ്റ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് വാസ് സംടൈംസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വിച്ച് വുഡ് എൻഡ് ഇൻ praising or paying homage to Dadaji, his mentor, his dead mentor and master. Okay, now the tiger finally gathered that captain had his distinct way of running the circus. അപ്പോൾ ടൈഗറിന് പതിയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഓരോ രീതികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് എ ടൈം ടേബിൾ ഫോർ ഓൾ ഹിസ് ആനിമൽസ്, അസൈൻഡ് ദം ഇൻഡിവിജ്വൽ നെയിംസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹി ഹാഡ് ഗിവൺ ദ ടൈഗർ ദ നെയിം രാജ, ആൻഡ് ഗേവ് ദം പീരീഡ്സ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് in between shows and allowed them to graze in the Membi range on their off days. Okay, now the tiger's act was always introduced in a special way. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ വേയിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള റീത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ട്രപ്പീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇൻട്രോ സ്പീച്ച് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നോ ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കൂടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ടൈഗർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി the master or the stage tells that couples have their own method of loving each other. Sometimes the couple do fight but they are filled with love എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ലേറ്റർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാവും. കാരണം എപ്പോഴും വഴക്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫൈനലി ഇവർ രണ്ടുപേരും റീത്ത ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ആർ സോ മച്ച് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദാറ്റ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഓരോരുത്തരും ഇല്ലാത്തൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുവാണ്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ഇൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ദ ജൂബിലി ഷോ ഓഫ് ദ സർക്കസ് വാസ് പബ്ലിസൈസ്ഡ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ. ജൂബിലി ഷോ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിസൈസ്ഡ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ. ഹ്യൂജ് പോസ്റ്റേഴ്സ് displaying Rita's death-defying trapeze acts, the chimp riding a motorcycle, the elephant with the chimp on his back, etc. was pasted on the walls in Malgudi, especially on walls that prohibited sticking of bills and posters. Now, people everywhere read about the Jubilee show, and consequently on the opening day and for all 3 shows each day, every inch of the circus top was packed to capacity.
Raja's act was reserved for the night shows when he was let out on the circus ring and an enclosure was erected around it. Okay, and at every show the ringmaster introduced his act as a 4-in-1 act which ended with the tiger and the goat sipping milk together, demonstrating India's dedication to non-violence as he put it. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 4-in-1 ആക്ട് ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ട് ബീയിങ് ദ ടൈഗർ ആൻഡ് ദ ഗോഡ് സിപ്പിംഗ് മിൽക്ക് ടുഗെദർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് സെഡ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ആക്ട് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നോൺ വയലൻസിനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ജൂബിലി ഷോ വെൻറ്റ് ഓൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം ഈവനിങ്ങിൽ വെൻ the god was fearlessly drinking the milk, Raja is overwhelmed by his forest memories and his raging hunger, and he shoots forward and rips off the god's head. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഗോട്ടിനെ കൊന്നു, ഗോട്ടിൻ്റെ തല വലിച്ച് കീറി. He is whipped back into the cage by an enraged captain. ക്യാപ്റ്റന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ ടൈഗറിനെ തിരിച്ച് കേജിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. And the dead goat is hastily removed from the spot, depriving him of his fresh kill. ഓക്കെ, കിട്ടുന്നില്ല അത്. ഇനി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ആ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നതിൽ കുറച്ച് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒരു മദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ. അപ്പം മദൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ ഒരു ആക്ട് കഴിഞ്ഞതോടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ ടൈഗറിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റനുമായിട്ട് അത്ര നല്ല ടേംസിലല്ല. വൺ ഡേ ആസ് ദ ടൈഗർ ലേസ് ഹാഫ് ഡെഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർവേഷൻ, Captain brings a visitor to his cage who is all praise for Tiger's surgical attack on the goat which he had filmed. അത് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു ആര്? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ കോൾഡ് മധുസൂദൻ, who likes to be called as Madan. Okay, now what he wants from the captain is an approval for his proposal. What is his proposal? He proposes that he wants Raja to act in a film. Madan has already written the outline of his film story on the same night that he had seen Raja slicing the goat's head at the Jubilee show. Okay, ഇത് കേട്ടിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന്. പക്ഷേ മദൻ സേസ് ദാറ്റ് വുമൻ ബൈ നേച്ചർ ആർ സ്ക്വീമിഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഹി പ്രിഫേർഡ് മെയിൽ പാനലിസ്റ്റ് ഓൺ ദ സെൻസർ ബോർഡ് ഹു പാസ്ഡ് ഫിലിംസ് ക്യാരിയിങ് സെക്സ് ആൻഡ് വയലൻസ് വിത്തൗട്ട് ഫസ് റാദർ ദാൻ ദ വുമൻ പാനലിസ്റ്റ്. അവിടെയും ഒരു ഒരു കുത്തിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിമൻ പാനലിസ്റ്റിനെതിരെ. ഓക്കെ, നൗ ഹി ഓൾസോ ഇൻഫോംസ് ക്യാപ്റ്റൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ലൈൻഡ് അപ്പ് എ ജൈജാൻറ്റിക് റെസ്ലർ. ഒരു റെസ്ലറിനെ ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജഗ്ഗു, ഹൂ ഇസ് ടു ഷൂട്ട് വിത്ത് ഹിം ഫോർ ദ ഫിലിം. ഓക്കെ, ദ ടൈഗർ ഫോർ ദ ഫിലിം. എങ്ങനെയാണ് ജഗ്ഗുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺ ഹിസ് വേ ടു മദ്രാസ് ഹി ഹാഡ് കം അക്രോസ് ജഗ്ഗു റെസ്ലിംഗ് ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്, ടേക്കിംഗ് ഓൺ 4 adversaries at a time and defeating them all, after which he performed many feats of strength. He offered him ₹500 per month to play a role in his film, which Jaggu readily accepted. Captain agrees to spare Raja for 2 weeks. 2 weeksiലേക്ക് വിടാം എന്ന് പറയും in the beginning for a hefty sum, and tells him that any retakes of shots would be charged extra. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വിടാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ മദൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെക്ക് കൊടുക്കുമെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ സെറ്റിൽസ് ഫോർ ക്യാഷ് ഇൻസ്റ്റഡ്. മദൻ പ്രിപ്പയർസ് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലോസിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേറൊരു ഒബ്ജക്ഷനും കൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കാതെ വിടില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി അപ്രൂവ്സ് വൺ ഓഫ് ദ 3 ലൊക്കേഷൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ മദൻ വിച്ച് ലേ ഇൻ ദ വുഡ്സ് നിയർ എ ഹൈവേ. അവിടെയാണെങ്കിൽ മദൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗെറ്റ്സ് ദ ലൊക്കേഷൻ കോൾഡ് ജിഞ്ചർ ഫീൽഡ്. ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ജിഞ്ചർ ഫീൽഡ്. അവിടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും, അതായത് ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now on the day of the shoot, Jaggu is given a Tarzan-like look. ഒരു Tarzan-like look ഉണ്ട്. മീശ വയ്ക്കും, പക്ഷെ അതെടുത്ത് മാറ്റും പൈറേറ്റിൻ്റെ ലുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മദനാണ് എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ജഗ്ഗു ആക്ച്വലി ഈസ് മെസ്സിങ് അപ്പ് ദ ഷോട്ട്സ്. ഓക്കെ, മറ്റേ സൈഡിൽ ടൈഗർ ആണെങ്കിലോ Gingerfield remains the tiger of his old home in the woods and he becomes restless in the cage.
film crew too are getting restive, especially to hear Captain and Madan arguing endlessly over whether Tiger should retreat after the Jaggu's knock off block with tail between his legs. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണോ ഇങ്ങനെ വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വഴക്കുകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം സെറ്റ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതിനകത്തൊരു സീനുണ്ട്. ദ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ വാണ്ട്സ് the tiger to stand on his hind legs and use his forelegs to put around Jaggu's ഷോൾഡേഴ്സ്. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജഗ്ഗു ഇതിനെ സ്ലാപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ ഇടുന്ന ഒരു സീനാണ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്. സോ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും അത് നടക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ക്യാപ്റ്റൻ സെസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈഗർ വുഡ് കിൽ ജഗ്ഗു. ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഓർ അവരൊരു നെഗോസിയേഷനിലെത്താണ് ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ merge it എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിനിടയ്ക്ക് മദൻ ഓൾസോ ഷോസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ വിച്ച് വെൻ പ്രസ്ഡ് ഷൂട്ട്സ് ഔട്ട് എ മെറ്റൽ ടങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. പക്ഷേ ഇത് ഇനീഷ്യലി ക്യാപ്റ്റൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ക്യാപ്റ്റൻ സേസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ വിപ്പ് തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ പതിയെ പതിയെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ബിഗ് എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി എക്സ്റ്റൻഷൻസ് സമ്മതിക്കുകയാണ്. നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഇസ് നോട്ട് വെരി മച്ച് മണി മൈൻഡഡ്. പക്ഷേ ഇത്രയും മണി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഓവർ പവേഴ്സ് ഹിം, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഹിസ് വൈഫ് സേസ് ദാറ്റ് ദി എക്സ്ട്രാ മണി കുഡ് ഹെൽപ്പ് ദം സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ബോറിംഗ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റി സർക്കസ് ബിസിനസ്. ഓക്കെ. ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ വിത്ത് ദ whip and chair, Captain makes the tiger learn new act surrounded by men who are always shouting to each other. Okay. ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റനെ വരെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു തുടങ്ങി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്യാപ്റ്റൻ ഇസ് ലൂസിങ് ഹിസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്. ക്യാപ്റ്റന് അവിടെ സർക്കസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഫീലിംഗ് ടു ബി പവർലെസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം ക്രൂ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ ശ്രമിച്ചു ഇതുപോലെ ഹൈൻഡ് ലെഗ്സിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവസാനം ഒരു ലാമ്പിനെ ബെയ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ലാമ്പിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി ഈ ടൈഗറിനെ പൊക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ. കൈ കൊണ്ട് പൊക്കാൻ നോക്കും. അത് ഏകദേശം സക്സസ്ഫുൾ ആവും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ടൈഗർ റെഫ്യൂസസ് ടു നോട്ടീസ് ദ ലാമ്പ് ഡാംഗ്ലിംഗ് ബിഫോർ ഹിം ഡെസ്പൈറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് വിപ്പിംഗ്സ് ആൻഡ് യെല്ലിംഗ് ബൈ ക്യാപ്റ്റൻ. ഹീ സീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ടേക്ക് ഔട്ട് എ ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ്. ആ ഗാഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. ടൈഗർ ഇസ് ബ്ലൈൻഡഡ് വിത്ത് പെയിൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ക്യാപ്റ്റൻ ഹിറ്റ്സ് ഹിം അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ഐസ് ആൻഡ് നോസ് ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ഗാഡ്ജറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റ് ടു ഗീവ് അനദർ ഷോക്ക്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? The tiger growls and raises his paw to fend the gadget. Captain takes the gesture as an affront to his authority and rushes at him with the vicious device. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വാങ്ങാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടൈഗർ എന്നെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ പോകും. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് തട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈഗർ വരികയും just as he stops to touch him, the tiger raises a forepaw and taking care to retract his claws so as not to hurt the master, knocks the gadget out of his hand. പക്ഷെ പതിയെ മാസ്റ്ററിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് തട്ടാൻ നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ ബ്ലോ ഇസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു tear off ക്യാപ്റ്റൻസ് ഹെഡ്. ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഹെഡ് ടയർ ഓഫ് ആയി. ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി സർപ്രൈസസ് ദ ടൈഗർ ബിക്കോസ് ഇത്രയും ഒരു ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചറാണോ ഇത്രയും നാൾ എന്നെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ടൈഗറിന് തോന്നിപ്പോവും. ഓക്കെ. There is total chaos after the mishap. The film crew at first tries to save their equipment but then abandons it and flee to save their lives. And Jaggu makes a dash for the empty tiger cage and pulls it down the door, refusing to let in the others. Madan shouts to someone to fetch a gun. പക്ഷേ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. While escaping the pandemonium, the tiger brushes past the camera which topples down with a bang, eliciting loud cries from Madan that he is totally and completely ruined. ക്യാമറ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ടൈഗർ അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവും. So he is escaping. So these are the events that happens in the first and second stage of the story. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി we have third and the fourth stage which we will discuss in the upcoming lesson. So I'll be back with another video. Till then, happy learning and thank you.